In every community, there are people who go above and beyond. Meet Luxolo Mvandaba, Whittlesey's community hero, making a real difference, inspiring others and changing lives. Man and Boy Child Empowerment Program. Bantabathe thuba ndibulise kubantu bonke kubaphulaphuli nababukeli beziko Wittlesey TV. Ndiyathabatha ithuba ndibulela kakhulu kokuba namhlanje ndibe featured kwinkqubo. Igama nguLuxolo wakwaMvandaba, ngumqwathi ke udikela unoni. Ndingumfana waseSada, ndizelwe ndakhulelwe eSada. I was born and bred and battered in Wittlesey, AU, the 5360. That is how we distinguish ourselves, that we are 5360. That is our postal code, in fact, our area code. So I'm happy to be featured, as well as I want to say thank you to people who voted for me, people who acknowledge my work, people who also saw the impact of my endeavors, trying to build the community, trying to, change the norm of our society. Tisuka kude kakhulu, kakhulu xa ndikwazi ukurelata kwintlungu omnye umntu, because nam ndikhule kwimeko enjalo. Kodwa ke loo nto yandibangelanga okokuba ndijonge intlungu njengento etshabalalisayo. Ndisoloko ndinento ethi there is a lesson and blessing that comes from pain, and i-pain ayizange zokusibulala. I-pain ngelinye ixesha izo-unleasha the potential esinayo. I-pain ngelinye ixesha izokusifundisa isifundo. I-pain ngelinye ixesha, there's a blessing in disguise when you are experiencing pain. But however, ayona problem esinayo sikabantu, it's how we respond or how we react when we're dealing with pain. Because sometimes the pain requires us to think out of the box. Sometimes the pain isibangela okokuba sibe creative xa sithetha ngentlungu. So ndingulo mntana kukhule eSada, kwizitsato ezigcwele uthuthu, kwizitsato ezigcwele idust. Kodwa ke nalapho kunjalo, khange loo nto indifine, ayikhange loo nto indilimite, ayikhange loo nto ingayikwazi uba yi-unleash potential yam. So uLuxolo Mvandaba, busy ntoni? uLuxolo Mvandaba is currently a founder and director of two foundations. It's a man empowerment and also a boy child empowerment organization, which is called Unmasking Men's Emotions. The slogan is exposing the vulnerability of a man behind his his masculinity. So we at Unmasking, we unmask the mask that most men wear. We see indoda being masculine and fit and strong, but only to discover that this man is broken behind the masculinity that he portrays. Same applies to boy child. So we capacitate the boy child with emotional intelligence skills, how to deal with rejection, how to deal with anger, how to overcome identity crisis through the mentoring and through the virtual mentoring programs, life coaching skills. These are the projects that NDPs is, and they are both registered as an NPO. One thing that I'm passionate about is to see a smile on a man's face, is to see a smile on a boy child's face, is to see a man walking up straight with full confidence. And that is what I'm passionate about. Putting a smile on someone else's face is something I'm passionate of. So I grew up having a low self-esteem, and I thought there was something wrong about me, and so much so that most people will say that I love taking pictures. It took me a while to be comfortable to take a picture. So these are the things I'm passionate about, to revive an esteem, to rejuvenate energy, especially when it comes to man and boy child. I believe that it's making a difference in Wittlesey
and in other places as well. My organization in 2023, it was one of the organizations that were chosen out of amongst 100 organizations that applied with NYDA to be capacitated and to go to the incubator of NYDA. I'm officially a partner with NYDA currently. Started in 2024. So I'm part of the NYDA organization that are being capacitated, and so I'm part of the incubator. So the program has made a lot of difference. Kwindawo ngendawo ezininzi, if you can search, some of the outreach that I've managed to do, kwindawo ngendawo, the impact, kwindawo ngendawo that Unmasking had made, nangoku andimlibala uThixo indlela siqhobise ngayo ukuba sifikelele kwindawo ngendawo. Sisenomnqweno kokuba Unmasking akwazi ufikelela nakwindawo ezisemaphandleni, akwazi ufikelela nasezilalini, akwazi ufikelela nakwindawo whereby abantu bakuthi benoxinzelelo khona, so that amadoda amaninzi akwazi ukuxhamla kweli chibi. I always say it's a well. I always say ngumthombo, because that is where we found purpose. That is where amadoda stand to realize how important they are. I always say to amadoda, especially, we are created in the image of God, and when God made us, he was satisfied. He said, when he so it means it was perfect. So my main aim is to help amadoda to come back into their senses and realize their importance in the society, and to make sure that nomntana oyingwengwe ukhula ezazi okokuba he is allowed to be not okay, he is allowed to cry, he is allowed to be vulnerable, he is allowed to feel vulnerable. We grew up, we were being told that indoda ayikhali, and these are the things and myth that we're trying to sizama ukuzicima, because we're facing a crisis whereby amadoda esifa, amadoda ayazibulala, the boy child suffering, akakwazi ukuthetha because ukhuliswa ngento ethi makumelele makangathethi. But the issue is amadoda are having an issue of low life expectancy compared to women, and we may tend to ask ourselves, why amadoda esifa phambi kwethuba? Mininzi imizi esikhule bengekho tamkhulu baloo mizi, mininzi imizi esikhule bengekho tata baloo makhaya, besweleka, and some would, after they took retirement, they pass on. Siyazibuza about why amadoda in a low life expectancy, because men don't talk, and we can't blame men, because men are never capacitated to talk, when we're never given a safe space to talk. So the main aim of Unmasking Men's Emotion is to create a safe space for men to be vulnerable, and for the boy child, and also is to create an environment that is conducive for them to open, to be able to have the conversations that are hard to have at home, that are hard to even have at church. We find that amadoda amaninzi who are vulnerable, amadoda amaninzi onzakeleyo, are hiding at church. Amanye amadoda ngabefundiswa leading the church, but they are broken. Some of them are suffering from identity crisis. Some may be suffering from the psychological effects of growing from dysfunctional families. However, we look up to them, but they're hiding behind the pulpit. So Unmasking is saying, let's not hide in church. Let's not hide behind the mask. Let's gather around fires, man, and let's talk. Let's be vulnerable. Let's unmask. Let's talk. This program has helped a lot of people, especially in the Whitley area. We don't diagnose. I'm not a medical expert to say someone is depressed, to say someone is going through this and that. But with the lay counseling skills that I have, I'm able to listen and make a referral, so that person can get some help, which is a good thing. So I think 2025, I managed to get just a site. It was attached to the men's clinic at Mchuza Clinic. And out of that, I believe that ngenyanga, I think bendibona amadoda engagqithanga kodwa kwishumi.
to come and speak to me. But what I've discovered in that pilot phase of the program is that akukho lula for amadoda ukuthetha. Akukho lula for amadoda ukuwathethisa kwindawo egcwele abantu. Because omnye uyalazi uncedo lwendawo, but because of the surrounding, because of fear of stigma, amadoda engezi. So I thought, let us have the men's gathering, the group session. We were able to discover a lot of things, and we were able to the courageous conversation that we had. I remember at one time we had a conversation about Ijan knows his status. So that was the topic for the day, that Ijan knows his status. Obviously, we encourage men to get tested. We encourage men to take their medication. I was very inspired by a certain gentleman that stood up and spoke about him being infected with HIV, him being on medication, him being the side effects of the ARVs the first time he took them, in a room that was full of strangers. That guy stood up and spoke his heart, and that for me was an inspiration, for me to see that the program was making a big difference in the literacy. It's that each and every day I will get a random message, get a message request from a man saying, look, Lex, I want to speak. I'm facing this. I've managed to speak to them and speak live to them when they wanted to commit suicide. Because I am a mental health activist, because I also suffered, I'm still suffering from depression and anxiety. But because if I talk about it and I take my medication, so it did make a difference to change people's perspective, and the norm that amadoda engafuni medication. One of the highlights ukusebenza nomphakathi waseSada, zininzi highlights enazo. Eyokuqala highlight was when we were having an outreach to distribute for boy child toilet drive, so we had a toilet drive for abafana esikolweni. So we're distributing kuzikolo, most izikolo zeSada, khuthaza amakhwenkwe uba mawafunde acoceke esikolweni. And I could see the excitement eyayikhona with boys, and I said to them, look, I'm not just doing this, I'm doing this because I've never in my life, during my formative years, ndikwazi afford my own toiletries to say, this is my soap, this is my roll-on, and this is my toothpaste. Because we disuka from a humble beginning. It's not that kwakuteni, but ekhaya we were living from hand to mouth. Sasikhuluma makhulu, and my mom, I sebenza as a umuntu osebenza ecoca izindlu in Queenstown. So sasinga afford kakhulu. What we had to share it. Saside sihlambele ngechebethu lesepha. Kodwa loo nto leyo yasibangela okokuba singabujonga ubomi njengento engenawukwazi ukuphileka. So when finally umntana ekwazi ufumana his own territory, uvuya babenalo, aluthetheki. We also did a sanitary drive for females, which was done by Boy Child, and I remember I did this in Zolani High School, where we were educating boys about menstruation, educating boys that they're going to be responsible fathers, they're going to be approachable fathers one day. They need to know the menstruation, they need to know that it's not the wrong thing. So we distributed sanitary pads. The first school was Zolani. I can't recall the other schools I went to, but the first school was Zolani. And the third one is when we distributed izihlangu all over the Eastern Cape, and also we donated more than 250 pairs to Mvandaba when they had an outreach by. We made a donation of izihlangu zesikolo to empower and also to inspire kids to kuya esikolweni. Akukho nto ibuhlungu njengoba udinga isihlangu sesikolo ungumntana wesikolo. I remember I once shared this with a friend of mine in Cape Town. Ndibhalisela ndisithi kuye, andikhumbuli ixesha elingakanani
ekukhuleni kwami ndake ndasi-own isihlangu esitsha sesikolo. There was ubhuti wayenestand ngasemhlotshane kwakuthiwa ngubhuti lakhe. Ubhuti lakhe wayenetyotyombe wayithengisa kule veg ithungisa isihlangu. And on the day kuvulwa ngayo isikolo, or the day before kuvulwa isikolo, I was always a regular customer. I never had an opportunity to own a brand new shoe for isikolo. I never had the opportunity to own a brand new trouser or a shirt. Ndiphile ke ndingumuntu ke ophila ubomi, but not because of ndandiphethe kakobe, but imeko ekhaya yayinjalo. I remember at one time uqala kwam ufunda eLuvuyo, ndandisuke eMasiyambe to Luvuyo. Ndandingenayo ishirt emhlophe, ndandine-shirt egold yaseMasiyambe. I think nda-athenda ngayo loo shirt yaseMasiyambe iveki ezintathu, and ndandilindele ipeyi, makhula peyi. And there was this teacher, but he passed on. May his soul rest in peace. At one time, one partly shirt, it was a shirt yomntana kwentombazana wayemkhulu kum, and I was very young, and ndandingumfanana nje kwokanyana nje ebhityileyo ngelo xesha. Phaya assemble wandibiza, and wandibiza ndibonisa kundiphethele ishirt, ndizawuye kunxiba ishirt eyelo. As students zazikhona, and ndayinxiba loo shirt e-staff room, and ndandibekwe emehlweni ke ngaloo mini. Azange ndiyithande loo nto, because kum yandibangela ndizive ongathi ngoku kuhlekiswa ngam esikolweni. Kodwa ndazixelela into ethi ngenye imini akekho umntana uyawuze abuve ubunzima endabuvayo. Hence these initiatives zizi-highlights kum. Eyokugqibela highlight, last year I committed ukuba, because I have data, I'm going to assist abantwana. Ngenye imini ndandibheke i-weekly see, just to see abantwana imali bebetshajwa zona kwi-internet cafe to create emails. Some did not even know how to create an email, did not even have Gmail while they apply isikolo. So you'll find information suppose kuye wayibhalise nge-email i-cousin yakho okanye kamamako okanye kabhuti wakhe, and you miss umntana phela i-message out, mhlawumbi kufuneka i-document angayifumani because lo mntu lowo afake i-email yakhe ngayo akayiphendulanga loo nto. So yandibuyisa, ndabuya ndiphetheke kakubi kubona ukuba they have to pay money, abanye abanayo imali. Yes, business, but abanye abanayo imali. So I said, you know what, during festive season, let me just be a service. I said, umntana ufuna apply esikolweni, umntana ufuna check progress application, umntana ufuna upload documents in NSFAS, must just contact me, I'm going to assist. And I did. And out of that, 16 yabantwana basesada basesikolweni, men NSFAS bafunda lo nyaka. And abanye ke bandifonela, benibonisa student katsapha basesikolweni, siyambulela uThixo ngaloo nto. uThixo kwazileyo bathatha from kwindawo engamaphupha kuyo, uThixo babeka kwindawo phezulu. Some of them are going to be cycle breakers kwifamily zabo. Some of them baza kwenza into engazange yenziwe emakwabo. That is the slogan I've always used, ubomi bam bonke. Ndinento ethi engazange yakhona ekhaya yaqala ibe khona ngam. Eyokugqibela highlight, it is when we hosted the Sada Youth Festival. It was at some Gigi. Kwakukuhle kakhulu ubona abantwana singing the smiles zabantwana babencomile, beqala experience i-jumping castle. Siyayazi uba abantwana basesada abanye babo bazange, they've never went to Spare, they've never went to ezindawo zine-jumping castle koma-casino, but the experience they had on that day, the smile. I remember Mr. Lizo Msutu when he was capturing those moments, and I want to say thanks to him because he donated. He said, look, I want to see them smiling. It's the only thing that keeps me going, to see the smile. Kubantwana basesada bencomile, and we had all those kind of games, and they were free. And unfortunately, due to nature, because kwabakho imvula, kwabakho yonke loo nto, event ke yaphela isima. Kodwa ke siyambula uThixo because attendiwe kakhulu ngabantu. Abantu came in numbers. Abantu were so excited. Abazali, they had picnics. It was an experience engazange yenzeke eSada. Siyambula uThixo. Those are the highlights as a community. When you ask me about the challenges, I've been pondering around, trying to think about kwabeka njani amagama ukuveza imicelimingeni endidibanayo. Uya-undermine eSada umuntu ongekho associated nabantu abathile.
uya-undermine eSada umuntu ongasuki kwikhaya elidumileyo. Akaxhaswa umuntu eSada ongasuki kumakhaya aziwayo. Sizaba yingxaki ke for abantu baseSada loo nto. Lose out on many things. Okwesibini, iyona nto ibetha eSada is ukungasebenzisani kwi-organization, ukungaxhasani kwe-stakeholders, nokokuba i-NGO ezikhoyo enye itsala kwenye icala, enye itsala kwenye icala. Ayikho into yoba ezi-organization mazisebenze kunye, mazi-affiliate, mazenze collaboration. Also ke nalaa nto yokuba there is a competition instead of complementing i-organizations ziyakompyutha. Ngubani ufuna ifame, ngubani ufuna urecognizwa, ngubani omakaxhaswe, okanye omnye ngoku amaziyo omnye but akafuna adibana naye kwispace yakho ngathi mhlawumbi uyazi i-resources okanye ii-funders zakhe. So yenye ii-challenges zikhoyo eSada leyo. Nokungathungelani ke kweziko lezenkonzo, health, SAPS, social development, I could name them, azithungelani ezindawo. And also the lack of youth resource centers. Siyababulela kakhulu abantu abafana no Mr. Usiso Mulifi, who are trying to bring out umcimbi community, resource center. Resource center is very much important so that people could access resources and, nalo ngenayo resource. Just one thing I could just mention, just a computer, A1 eSada, it could make a huge difference where people could just go and log in and do his search, search isikolo, you could name them. But these are the challenges as well. So I think that because of Wi-Fi that is available for everyone to look for jobs, to look for isikolo, yonke into yaseSada nje ihamba kancinci, lack of development, zezinye ezi-challenges ezikhoyo eSada kakhulu. Nokungabikho kwendawo zokusebenzela, ukuvula amaziko, yenye ingxaki esekhoyo, nokumoshakala kwe-properties. I think yenye challenges endidibene nazo, but ndizi-overcome njani ezi ngxaki? This when ndicinga njengalo mbuzo uba how did you overcome these challenges? Some of them akukho lula uzi-overcome because ezinye ingxaki are not not made by human factors. Ezinye ingxaki are made by environmental factors. Into ethi abantu baseSada besahlele eSada bengaphuphi, bengathinki out of the box, ayikazi utshintsha i-mentality yabo. So basically ezinye challenges endizibonileyo it's azikazi utshintsha because abantu baseSada basabethwa yi-environment. I always say, I said this to my students just in Mpumelelo 2024, we went to East London and I said, Kubo, this is not only about imali enibhadeleyo to get here, but this is to expose you to see life, uphume eSada and see life, uphuphe. Because there's one thing ebethenga abantwana baseSada, it's umntana uyavuka ekuseni, the first thing adibana nayo indaba semhlotshane exwebileyo. Xa ejonga phantsi umhlaba waseSada, xa ejonga esitratweni kabantu ababini abashushu abakhwazanayo neebhokhwe okanye neegusha ezingatyebanga ezibhityileyo. Into ekubonakalisa into yoba yindawo edzayo, kodwa nangona idzayo, it has not limited the capacity and the potential of many people abahlala eSada. Baninzi abantu abaseSada with potential, but it just need to be unleashed. So andinokutsho ke le nto ethi ezinye challenges asikwazi ukuzi-overcome sisebenzisa ubuntu bethu. Sifuna okokuba zisebenzise abantu baphume kwi-box abakuyo ne-box abafakanye kuzo ukuze zilunge ezi zinto. Umyalezo endizoba nawo kumntana waseSada okanye waseYewu, okokuthi indlela okhule ngayo nezinto egqithe kuzo zikwisa kule ndawo uThixo akubekele yona. Okwesibini, into yenza namhlanje okuba uyenza ngokuzinikela iza kusa kule ndawo ufanele ube kuyo. If you are doing into ngokuzimisela nokuzinikezela iza kusa kule ndawo ufanele uye kuyo. So yi-message endinayo naseSada ukuba nangona ujongene nehlobo ukhule ngalo okanye imeko yakokwenu njalo, but ayithetha ukuthi it's an end goal yobomi bakho. Ezinye izinto ezenzekayo ubomi, amava obomi bethu, they shape our character ukuze sibe zezi zinto uThixo ufuna sibe zizo. Ngumyalezo endinawo lokho ukuba ungancami iphupha lakho, ungamameli ingxolo, yisefe ingxolo imamelayo.
bajonga abantu that could mentor you, bajonga abantu that you could get something from. So ngumyalezo nawo ikakumbi kulutsha lwaseSada okokuba let them not be defined by izinto abadibene nazo. So what is next for me for my community projects? I've left the Eastern Cape, currently in the Western Cape, and I'm not planning to come back anytime soon. Kodwa ke zikhona imigushuzo ekhoyo eza kunceda i-community society. Akhona amachantliziyo who wants to take over and carry on with the programs, but nalapho ndikhoyo ikhona imigushuzo esiyiqalile. Gonna be part of the men's dialogue in the Western Cape, which is taking place on the 28th of February. Siqalisa ke movement kwelicala esinethemba ke intoba neSada namanye amachantliziyo endike ndacommunicate nawo, they'll still carry on nezinye izinto. I'm still available kodwa for virtual session for boy child, the life coaching sessions for boy child, and also for men. So zikhona iproject ezikhoyo ezisagutshuzayo there in the pipeline, kodwa andikwazi ukuzibhengeza ngenxeni okokuba ndifundiswe into ethi sukukwazi ngekaphuma ethelweni, ndoyika ke ukukwazi ngekaphuma ethelweni. Ndiyafuna ukubulela kakhulu kubantu abathe bandichonga okokuba ndifumane le recognition. Siyabulela kakhulu ngabantu abanjalo. Into ebuhlungu ebomini kukunconywa songasekho nokufumana iflowers songasakwazi unukisa ivumba lazo. So I just want to say thank you to everyone who voted, who nominated me, even though bendingenzeli loo nto, kodwa ke ndiyabulela uba niyibone imizamo yami. Ndiyabulela kubantu abaninzi, abanye abafuna umenshino, abandixhasayo ngezemali, abandixhasayo the-resources. Ndifuna ukuthi ke uThixo anisikelele, uThixo abe sisibane ebomini benu, uThixo sisibane ebomini bam, undenzele so beautiful things, usandenzela uThixo. And ndiyahlala ndimbulela. I want to say thank you to my partner, thank you to my family, and thank you to my daughter, who's an inspiration of who I am today. And thank you to Witness TV for featuring me. I just want to say to everyone, happy 2026. I hope that we'll be able to be ushered by God. Asise kumadlelo ahlaza. Inkosi kakhulu. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.